Om Shri Ganeshaya Namaha Vakritanda Mahakaya Surakoti Samaprabha Nirvignam Kurme Deva Sarvakaryeshu Sarvadam Sarvamangalamagalye Shive Sarvakta Sadhike Sharanye Trimbake Gauri Narayani Namastute Om Hring Namah Shivaya Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam karoti vachalam pangum lankayate girim yat kripatamam vande paramananda madhavam. Greetings to everyone, and welcome to this seminar on practicing reality. Я приветствую всех на сегодняшней открытой лекции, посвященной старту онлайн-курса «Практика осознанной реальности». There will be plenty of detail in the course itself. So what I want to do today is to provide a little bit of context. В курсе будет, безусловно, дано очень много различных деталей. На что сегодня я бы хотел обратить внимание, это немного вас посвятить в контекст непосредственно курса. Because sometimes it is very easy to take in, especially nowadays with the internet, you can take in a lot of detail, but you may find it difficult to identify patterns in that detail. Mm-hmm. Да, безусловно, в наше время, век интернета, очень много различной информации, деталей можно найти на просторах интернета, но сложность всегда возникает в том, что разобраться, понять, осознать эту всю информацию, взятую из интернета, порой сложно. And practicing reality means to really connect to reality in a meaningful way. Что же значит практика осознанной реальности? Это значит действительно способность соединяться с реальностью осознанным путем. And for us as human beings, connecting to reality is not something that we can easily do directly. И для нас, живых существ, для нас, как для людей, это соединение с реальностью, единение с реальностью порой дается очень сложно. А именно напрямую соединиться с реальностью очень сложно. Because what we know of the outside world, we are able to know via our sense organs. Потому что все, что мы знаем из внешнего мира, мы способны познать через наши органы чувств. And our sense organs only take in samples of the information that is potentially available to us. А как раз-таки наши органы чувств вбирают лишь некие пробники потенциальной информации, которая нам действительно доступна.
For example, our ears can take in sounds at the most from 10 hertz up to 15 or 16,000 hertz. Например, наши уши, они способны расслышать звуки в диапазоне от 10 Гц до 15-16 тысяч Гц. And our eyes can take even in a smaller amount of the electromagnetic spectrum. А наши глаза способны рассмотреть даже мельчайшие детали, доступные в электромагнитном спектре. But the electromagnetic spectrum itself goes from 0 hertz to many terahertz. It is much, much larger than what we can experience. Но этот электромагнитный спектр сам по себе пролегает в диапазоне от 0 до многих-многих терагерц. То есть этот спектр намного больше, шире, чем мы можем себе представить. So we are taking in only very small samples of the information that is outside us. Таким образом и получается, что мы вбираем лишь некие пробники доступной информации вокруг нас. And even that information that we take in is much more than our brains can process. И даже та информация, которая нам подвластна, которую мы в себя вбираем, на самом деле она шире, глубже, ее больше, чем способен обработать наш мозг. Our eyes take in 10 million bits of information every second. Наши глаза вбирают 10 миллионов бит информации каждую секунду, в секунду. Our skin takes in 1 million bits per second. Кожа вбирает 1 миллион бит в секунду. Our ears take in 100,000. Our noses take in 100,000. Our tongues, even when we are not eating, take in 1,000 bits per second. Наши уши 100 тысяч бит в секунду, наш нос 100 тысяч бит в секунду, наш язык, даже в те моменты, когда мы не едим, не употребляем что-то, 1000 бит в секунду. But the conscious mind can only process 50 bits per second. Но осознанный разум способен обработать только 55 бит в секунду. So we are taking in 11 million bits every second, but we can only process 50 bits per second. Таким образом, получается, что в секунду при помощи всех органов чувств, если получается соединить, получается 11 миллионов бит. Из этих 11 миллионов бит мы способны обработать лишь 50 бит в секунду. All of that other information is being processed by the subconscious and by the unconscious.
Остальная же информация обрабатывается подсознанием и на подсознательном уровне и на бессознательном уровне. So yes, it is important to be able to use the conscious mind И да, разумеется, очень важно уметь использовать осознанный разум. But if you think that you can rely only on the conscious mind to learn something in reality, you are not thinking properly. Но если вы считаете, что вы можете целиком и полностью полагаться лишь на осознанный разум, когда вы что-то изучаете, вбираете новую информацию, то вы ошибаетесь. So during this course, you will be exposed to information about your 5 senses. Таким образом, на протяжении этого курса вам будет доступна информация к изучению о ваших 5 органах чувств. And how we take in information from the senses and how that information influences us. И каким образом мы посредством этих органов чувств вбираем информацию, и как эта информация, в свою очередь, влияет на нас. And you will learn about the 5 koshas, the 5 different levels of bodily reality. Также вам будет доступна информация к изучению о 5 кошах или 5 разных уровнях реальности, заключенных в физическую оболочку. But to get the most out of this information, it is important to regularly practice it in your own self. Но действительно, чтобы полностью погрузиться в эту информацию, чтобы полностью вобрать весь спектр полезного из этой предоставленной информации, важно практиковать все услышанное внутри себя. And you can do this by establishing a healthy relationship with the 5 elements. И как вы это можете сделать, выстраивая здоровые взаимоотношения с 5 элементами. And when we use that word element, we mean the Sanskrit word is Mahabhuta. И когда мы говорим слово «элементы», то мы подразумеваем слово, которое на санскрите звучит как «махабхуты». So Maha means transcendent. Maha means big. Maha means great. Большой. Что значит маха? Маха значит трансцендентный, большой, огромный. And Bhuta means that which has been created. И бхута значит тот, который был создан. And this means 2 things. И это значит 2 вещи. The number 1 thing it means is that these are things that have been created in the outside world. Первое, что махабхуты означают, это то, что было создано во внешнем мире. And all 5 of these
mahabhutas exist in the outside world and inside us also. И все эти 5 махабхут существуют во внешнем мире, точнее, как во внешнем мире, так и внутри нас. But so we are made of earth, fire, water, air, and space. Мы состоим из земли, огня, воды, воздуха и пространства. And we experience both those 5 elements directly, and we experience the symbolic existence of those 5 elements with the help of our senses. И мы можем испытать существование этих 5 элементов напрямую, а также символически, их символическое существование посредством наших органов чувств. So we are experiencing those elements in more than one way. Таким образом, получается, что мы проживаем или чувствуем существование этих элементов по, скажем так, больше, чем одним лишь способом каким-то. And because our conscious minds are so limited, it is important to experience these elements with the help of the entire body, not just the conscious mind. И поскольку наш осознанный разум настолько ограничен в своей способности воспринимать информацию, важно чувствовать эти 5 элементов всем нашим телом, а не только разумом. It is especially important nowadays to experience the real world around you, because all around the world, everyone is becoming more and more dependent on their screens. Особенно это важно в наши дни, поскольку особенно важно в наши дни чувствовать вот этот реальный мир, потому что по всему миру все становятся все больше и больше зависимы от экрана своих гаджетов. In the United States, at least 50%, at least 1/2 of all teenagers are continuously on their phones. Например, в Соединенных Штатах Америки, по крайней мере, 50%, то есть половина всех тинейджеров беспрестанно находятся в своих телефонах, сидят в телефонах. And that may be a little bit less in Russia, but it is not that much less. Возможно, ситуация в России иная и меньше подростков, зависимых от телефонов, но я не думаю, что намного меньше. So especially when someone who is young is connecting to the world mainly through a phone and not so much through the real world,
Мгм. Особенно важно вот на это обращать внимание. Почему? Потому что зачастую тинейджеры соединяются с миром при помощи своих телефонов, а не на самом деле через реальность. That makes it more difficult for the physical body, the pranic body, the mental body, the causal body, and the greater causal body. It makes it more difficult for these 5 koshas to actually connect to the real world. Что делает сложнее? То есть это преграда для нашего физического, ментального, пранического, каузального и высшего каузального тел для 5 кош соединиться с реальностью. So it is very important for all of us to connect regularly to the real world. Таким образом, очень важно для всех нас на регулярной основе, на постоянной основе соединяться с реальным миром. 10 years ago, when I visited Russia, I was very fortunate to be able to visit Lake Baikal. 10 лет назад, когда я посещал Россию, когда я был в России, мне посчастливилось побывать на озере Байкал. Which is a most wonderful and most amazing place. И это на самом деле самое замечательное и потрясающее место. And it is amazing not just because of the lake itself, but also because of the shamans who work with the lake. И оно становится замечательным не только из-за озера самого, но и из-за шаманов, которые живут там и работают с этим озером. Over many thousands of years, these shamans have learned how to interact with the lake and the land around the lake in a positive way. На протяжении многих тысячелетий шаманы учились, как же правильно взаимодействовать не только с озером, но и с землей, которая окружает это озеро в позитивном ключе. And the shamans have developed a relationship with the lake. И шаманам удалось выстроить взаимоотношения с озером. This is the main difference between modern science and ancient Indian science. И в этом и есть принципиальное отличие между современной наукой и древнеиндийской наукой. Both modern science and ancient science say that the universe was created from a singularity.
И современная наука, и древняя наука утверждают, что Вселенная была создана из какой-то единицы, из единичности, единости. And that singularity expanded dramatically to create the universe. И вот эта сингулярность, единственность или некая особенность расширилась максимально для того, чтобы создать Вселенную. The difference is that modern science believes that matter and energy came first and consciousness developed later. И в чем же разница? Разница в том, что современная наука считает, что сущность и энергия, суть и энергия развились в первую очередь, и уже потом осознанность. But the ancient way of thinking is that consciousness existed first and matter and energy developed afterwards. А древняя наука мыслит иначе и считает, что сначала существовала осознанность, а уже сущность и энергия развились после. So if consciousness existed first, that means everything in the world is conscious. И получается, что если осознанность существовала первой, развилась первой, то это значит, что все в мире осознанно. Now, some things are more conscious and some things are less conscious. Что-то в большей степени осознанно, что-то в меньшей. My pen is not particularly conscious. Например, моя ручка. Ну, разумеется, она не совсем осознанна. But even my pen has some consciousness in it. Но даже она имеет некую осознанность в себе, несет некую осознанность в себе. Living things are more conscious than things that are not living. Одушевленные предметы, разумеется, более осознанны, чем неодушевленные. And living things are able to communicate with one another. И, разумеется, одушевленные существа способны общаться друг с другом, коммуницировать. Some living things, it is easier to communicate, and with some living things, it is more difficult to communicate. С некоторыми живыми существами легче общаться, в то время как с другими чуть сложнее. If you have a pet, like a dog or a cat, you may find it easier to communicate with that pet than to communicate with a wild animal or with an insect. Если, например, у вас есть домашнее животное, собака или кошка, разумеется, вам легче с ними найти даже общий язык, чем, например, с каким-то диким животным или насекомым. But it is still not only possible, it is common for the wild world to communicate with humans.
Но все еще остается невозможным дикому миру общаться с людьми. And that is what each one of us needs to remember to do. И это то, что каждый из нас, то, что каждому из нас необходимо помнить. Now, of course, if you live in a city, this may be more difficult. Разумеется, если вы живете в большом городе, это сложнее. I travel a lot, but I often spend time in the city of Houston in Texas. Лично я путешествую очень много, но часто бываю в Хьюстоне, штат Техас. And in Houston, there are 4 million people. Население Хьюстона составляет 4 миллиона человек. But there are also many trees. Но также в Хьюстоне растет очень много деревьев. And there are many birds. Живет очень много птиц. And it rains a lot here, so there are many ponds and small lakes. В Хьюстоне часто бывают дожди, часто идут дожди, и здесь очень много разных прудов и небольших озер. And so there are turtles and there are fish. Поэтому также живет очень много черепах и рыб. Now, wherever it is each one of you live, Где бы каждый из вас ни жил, there will be trees, and there will be birds, and there will be animals, even in your city. там будут и деревья, и птицы, и какие-то животные. Даже в вашем большом городе они будут. And you can develop a relationship with any of these living beings. И вы можете выстроить взаимоотношения с любым живым существом. It is often easiest to develop a relationship with a tree. Как правило, легче всего возделать взаимоотношения с деревом. Because, of course, the tree cannot move around. The other animals are always moving around. Разумеется, потому что деревья не двигаются, в то время как все остальные животные, они постоянно перемещаются. But please don't go to the tree and try to talk to it like it was a human being. Но только, пожалуйста, не обращайтесь к деревьям с разговорами, какие вы бы стали вести с живым человеком. And don't even go to the tree and try to express your strong love for the tree. И также, пожалуйста, не обращайтесь к деревьям с выражением вашей сильнейшей какой-то любви к ним. Because that is still a very human way to try to relate to something that is not human.
Мгм. Потому что это все-таки слишком такой человеческий подход к выражению своих мыслей по отношению к чему-то неживому. Instead, try to connect to the tree from the area that is just below your navel, below your umbilicus. Вместо этого постарайтесь соединиться с деревом той частью вашего тела, которая находится чуть ниже пупочной зоны. Because that is the center of the prana, of the life force in your body. Потому что как раз-таки это и есть точка, центр, где находится прана, жизненные силы вашего организма. And that is the one thing that connects all forms of life together. И это как раз-таки и есть то место, которое соединяет все формы жизни вместе. So, Ayurveda is the study of life, and life means prana, the life force. Аюрведа – это учение о жизни, а жизнь равно значит прана, жизненные силы. So, Ayurveda is the study of how the life force manifests itself in all kinds of living beings. Таким образом, получается, что аюрведа – это учение о том, как жизненные силы проявляют себя во всех формах жизни. So if you want to communicate with a tree or with an insect or with another animal, the language that you will need to use is the language of prana. Итак, если вы хотите установить связь с деревом, насекомыми или любым другим живым существом, животным, то язык, посредством которого вы будете осуществлять это язык праны. And prana is creating human thoughts and human language, but prana is not human thoughts and human language. Прана – это то, что создает, порождает человеческие мысли, язык, да? Но прана не есть человеческие мысли и язык. And prana creates emotions, but prana is not emotion. Прана создает, порождает эмоции, но прана не есть эти эмоции. If it is not difficult to relate to many animals with emotion. И получается, что совсем не сложно обратиться к любому животному при помощи эмоций. But some animals, like snakes, do not have any emotion. Но некоторые животные, например, змеи, не обладают эмоциями, они не имеют эмоций. So if you want to relate to a snake or an insect or a tree, you have to relate at the level of prana. И тогда, если вы хотите обратиться к змее, насекомому или дереву, то вы должны к ним обращаться на уровне праны. And this is not difficult to do, but if you are not familiar, it may take some practice.
И на самом деле это несложно. Но если вы еще далеки от этого, не знакомы с этим методом, с этим подходом, то потребуется некоторое время для практики. So the important thing about all the Vedas and everything that emerged from the Vedas Итак, самое главное, что можно сказать о всех ведах и о том, что из них возникло, что от них произошло. the important thing is to experiment, to interact with the world and establish a relationship. Это взаимодействовать, чувствовать мир и выстраивать взаимоотношения с миром. And so you can experiment yourselves. I suggest you experiment with a tree. Вы можете экспериментировать с собой. Я же советую экспериментировать с деревьями, с деревом. Now, as it turns out, some trees are easier to relate to than others. И, как показывает практика, с некоторыми деревьями проще установить эту связь, вот этот эксперимент некий, чем с другими. And for example, here in Houston, there are basically two types of trees. Например, в Хьюстоне распространены в основном два вида деревьев. There are pine trees, which are conifers, and there are oak trees. Just a second. И в основном это сосна, хвойная, и дуб. And I find it much more difficult to connect to pine trees and other evergreen trees like spruce and fir and hemlock and so on. I find it more difficult to connect to them than to connect to oak trees. И что лично я обнаружил на своем опыте, что мне сложнее именно соединиться, коммуницировать с хвойными деревьями, с сосной, например, чем именно с дубом. So I suggest that you try connecting to an oak tree or to a tree that is similar, like a chestnut or an elm or any of these other deciduous trees that lose their leaves once a year. И таким образом я бы посоветовал и вам соединяться, вот эту связь выстроить как раз-таки с дубовыми деревьями или похожими, да, из одного семейства. Доктор говорит, упоминает еще каштаны или те, которые по осени, да, у которых листва опадает. And just start spending some time with the tree. Начните с того, что просто некоторое время, да, непродолжительное время вы будете проводить рядом, вблизи этого дерева.
it will probably take some time for you and the tree to become aligned. Скорее всего, вам понадобится и вам, и дереву некоторое время для того, чтобы настроиться на одну волну, выровняться. If the tree is older, it will be easier. Чем старше дерево, тем будет проще. Not far from where I live are two oak trees. Each one is almost 500 years old. Недалеко от того места, где я живу, есть два дуба, которым примерно около 500 лет. And these are easier to communicate with because they are older. И с ними проще налаживать эту связь, потому что они старше. And you can tell when you and the tree are communicating because there will be a movement of prana between you and the tree. И вы поймете, что связь налажена между вами и деревом, потому что вы почувствуете движение праны между вами и вашим деревом. And sometimes you will feel this movement of prana only inside yourself. Иногда вы будете чувствовать движение праны только внутри себя. But sometimes you will be able to feel it in the outside world also. А иногда вы сможете прочувствовать движение праны и во внешнем мире. And you will feel it in the form of a very light wind. А как вы это почувствуете? Вы почувствуете это в форме очень легкого ветерка. And that wind will shake just very slightly the leaves on the tree. И этот ветерок будет покачивать листья дерева тоже слегка. Even if there was no wind at all before you connected to the tree, И даже если до того момента, как вы выстроили связь с деревом, не было никакого ветра, when you make that connection, just for a few seconds, there will be a small amount of wind. когда вы эту связь выстроите, на несколько секунд буквально этот ветерок появится. And then you can know that you are connecting to that tree. И тогда вы точно поймете, что вы соединились, вы выстроили эту связь с деревом. And then you will also know that that connection is through your prana. А также вы поймете, что эта связь действительно посредством праны. Because according to traditional Indian wisdom, prana is made of the space element and the air element. Поскольку, согласно традиционной индийской мудрости, прана состоит из элементов пространства и воздуха. So
when you are able to do this, you will have direct experience of what it means to be working with the air element and the space element. И когда вы сможете действительно вот эту связь выстроить посредством праны, вы напрямую испытаете, что же это значит проработка или работа с элементами пространства и воздуха. And once you have established a connection to that tree, then please continue with that connection. Maybe that tree is very near to you, maybe it is a little further away, but make it a point to visit it once a day, once a week, once every 2 weeks, whenever is convenient for you. И как только вы эту связь с деревом выстроите, пожалуйста, продолжайте общаться с деревом. Неважно, возможно, оно близко расположено от вас, прорастает, или чуть дальше, чем вы живете. Но постарайтесь его навещать раз в день, раз в неделю, раз в 2 недели, раз в месяц, так, как вам удобно. Because the tree is not like a human being. Потому что дерево не похоже на человека. Because if you don't communicate with a human being every day or every week or whatever, the human being will contact you and say, "Where have you gone?" Ведь если вы не общаетесь с каким-то человеком неделю, 2, месяц, этот человек обязательно вас найдет и спросит: а ты куда пропал? But the tree doesn't care about that. Но дереву на это как бы все равно. Дерево так не сделает. The tree, it only cares about a genuine connection between you and it. Дерево только заботит это связь между вами. So if you make that genuine connection, then there is no limitation of time. И как только эта связь установлена, это будет значить, что нет никаких ограничений по времени. Because a lifespan of a tree is much longer, often, than the lifespan of a human. Поскольку продолжительность жизни дерева, как правило, дольше, чем у человека. So, this is a very good way to have practical experience and create a healthy relationship between you and the space element and the air element. Таким образом, это действительно отличный способ, чтобы на практике выстроить взаимоотношения между вами и элементами пространства и воздуха. And it is extremely important for every human to establish a healthy relationship with the fire element also. А также чрезвычайно важно для каждого человека выстроить здоровые взаимоотношения с элементом огня. Maybe you do some sort of fire worship like I do. Возможно, вы неким образом какое-то подношение делаете огню или как-то его благословляете, например, как я это делаю, говорит доктор. Or maybe you do Prактика. You take a candle, you put it at arm length, you put it at the height of your eye, and you focus on the tip of the flame.
Или, возможно, вы практикуете тратаку. Устанавливаете свечу на расстоянии вытянутой руки, на уровне ваших глаз и непрерывно смотрите на кончик пламени. But you have a direct, in this way, you can create a direct relationship with the fire element. Посредством такой практики вы выстраиваете прямые взаимоотношения с элементом огня. And the fire element is something that we humans have been working with for more than 1.5 million years. И элемент огня – это как раз-таки тот элемент, с которым люди сотрудничают, если так можно выразиться, уже на протяжении 1,5 миллиона лет. And that leaves the earth element and the water element, that it is also essential to establish a relationship with. И остается у нас, получается, элемент земли и воды, с которыми также важно и необходимо выстраивать здоровые отношения. If you are fortunate, then you may live near a body of water. Если вам повезло, то, возможно, вы проживаете рядом с источником воды. That might be a river or a lake. Это может быть и река, и озеро. If you are very fortunate, you live near Lake Baikal. Если вам очень повезло, то вы живете рядом с озером Байкал. But wherever you may live, and whatever body of water you are near, it is important, maybe once a week, to spend some time with that body of water. Неважно, рядом с каким источником воды проживаете, важно хотя бы раз в неделю постараться проводить свое время рядом с этим источником воды. Our bodies are 75% water. Наши тела на 75% состоят из воды. So if we have a good relationship with the water outside us, если у нас прекрасные взаимоотношения с водным элементом снаружи, that will assist us to have a good relationship with the water inside us also. то это поможет нам и выстроить прекрасные взаимоотношения с водным элементом внутри нашего организма. And the water inside us is a very complicated and complex system. И вода, которая содержится внутри нашего организма, это очень сложная, комплексная система. Because the water inside us is consists of literal water, Потому что та жидкость внутри нас состоит из воды, в прямом смысле этого слова, but also subtle water, and emotion is subtle water. но и также из тонкой воды. И эмоции, это и есть та самая тонкая вода, жидкость. So the
being able to understand the relationship between the physical juices in the body and the subtle juices in the emotions is essential. И способность распознавать связь между физическими соками нашего организма и теми тонкими соками наших эмоций, вот что действительно важно. And if you spend some time around your local river or lake, that may assist you to feel with your prana how to balance those juices inside you. И если вы будете уделять время, выделять, точнее, время для того, чтобы провести его вблизи рек, озер, любого другого водного источника, тогда вы научитесь чувствовать, как при помощи праны, через прану, сбалансировать эти соки внутри нашего организма. And to make use of everything that you learn, both from this course and also what you learn from interacting with space, air, fire, and water. И для того, чтобы на практике уметь применять всему тому, чему вы научитесь из курса и из внутренних 5 элементов, it's essential that we have a sense of stability. Важно иметь чувство, ощущение, скорее, стабильности. And we get stability from the earth element. И как раз-таки стабильность мы получаем из элемента Земли. And so it is important to spend some time with the earth element. Поэтому также важно проводить некоторое время вблизи элемента Земли. I have been told that one of the things that people in Russia like to do is to hunt for mushrooms in the summer. Мне сказали, что людям в России-матушке очень нравится проводить время за собиранием, ходить по грибы, в общем, летом. And this is a wonderful thing to do because mushrooms are very tasty. I like mushrooms. И это прекрасное времяпрепровождение, во-первых, потому что грибы действительно очень вкусные. Я люблю грибы, говорит доктор. But it is also wonderful because as you are searching for mushrooms, you can connect to the earth that is providing us with the mushrooms. Но еще это замечательное времяпрепровождение, потому что пока вы ищете, вы в поисках грибов, вы собираете грибы, ходите по лесу, это занятие как раз-таки позволяет нам соединиться напрямую с элементом Земли, с Землей, которая нам и предоставляет грибы. It is that same earth that we are living on that is holding down the water and air and fire that allows us to live in the space that we occupy.
Это та самая земля, которая держит на себе, выдерживает всю воду, воздух и огонь. Это та самая земля, которая позволяет нам, предоставляет нам, точнее, то пространство, которое мы занимаем для жизни. So if you get a chance, please do go out and collect mushrooms and spend some time connecting to the earth. Если у вас есть такая возможность, пожалуйста, выходите на природу, сходите по грибы и проведите некоторое время, выстраивая эту связь, соединяясь с элементом Земли. And go out during the other seasons of the year also. Также выходите и в другие времена года. Because in the summer, the earth is the life is manifesting most in the earth. Потому что летом Земля во всей красе, скажем так, наиболее проявляет себя жизнью. But maintain your relationship during the autumn when the life is going back inside the earth, and in the winter when everything is quiet, and in the spring when everything opens up again. Но также и проводите время на воздухе где-то, и осенью, когда когда Земля вбирает в себя обратно всю жизнь, зимой, когда все, в принципе, спокойно и тихо на Земле, и весной, когда все вновь начинает проявляться, открываться в Земле. So, while you were studying about the senses and about the 5 koshas, remember to connect directly to the 5 elements. Таким образом, пока вы будете погружаться в изучение органов чувств и 5 кош, не забывайте напрямую соединяться с 5 элементами. And that will assist the knowledge that you are taking in to be connected to all of your different koshas, not just to your thinking mind. Что поможет расширить ваши знания, поможет вашим знаниям соединиться со всеми 5 кошами, а не только с вашим разумом. So this is what I hope you will do while you are taking this course. Это то, чем, я надеюсь, вы и займетесь в процессе обучения на данном курсе. Because if you do this, I believe that you will get the most benefit from the course. Потому что я действительно уверен, что если вы будете практиковать все то, о чем мы проговорили на сегодняшней лекции, то и сам курс, знания из курса дадут вам больше, принесут больше пользы. So, this is what I wanted to say today. If there is a question or two that have come in, I will be happy to answer them.
И это как раз то, о чем я вам хотел сегодня рассказать. И если у нас есть вопросы, возможно, парочка вопросов каких-то у вас появилась, я с радостью на них отвечу, говорит доктор. So, for now, Dr. Swoboda, I don't see any questions. Maybe 1-2 minutes we will wait. Okay. And they will appear meanwhile. If not, then we will be ready to finish the session. Yes, and then of course that we will have a question and answer period about about 2 months from now. Yeah. In October we will have in October. Q&A session, and I think there will be lots of questions like Yes. the previous year. There is one question. How to replenish ojas? Of course, that is a very big question. But the simple answer is that if you have to allow your body and your mind and your spirit to rest. И у нас есть вопрос, как пополнять оджас. Доктор отвечает, что, разумеется, это очень обширный, глобальный вопрос, но самым простым ответом на такой вопрос будет то, что вы должны позволять отдыхать своему телу, разуму и духу. The world in which we live in is a very stressful world. Тот мир, в котором мы живем, приносит нам очень много стрессов. And it is easy in a world like this for us to feel that stress. И, разумеется, в таком мире проще всего испытывать стрессы. But it is very important not to allow the stress to get inside. Но очень важно не позволять этому стрессу проникать внутрь вас. When you interact in the world, there will be difficult people, there will be difficult situations, there will be many difficulties in life. Безусловно, когда вы взаимодействуете с миром, вы будете встречаться с разными трудностями, со сложными людьми, со сложными ситуациями. And in order to have the minimum amount of stress affect you, it is essential that you have a clear idea of your dharma, of your purpose in life. Именно в такой ситуации, для того, чтобы минимизировать этот стресс, важно иметь четкое представление о вашей дхарме или вашей цели, основной цели в жизни. When you have a clear idea of your purpose, then you can say to yourself, this is a minor thing, this is a minor thing. What is really important is that I have to keep moving in the direction of my purpose. И когда у вас появится эта четкая идея, четкая цель, тогда вы будете способны различать, на что не следует уделять внимание,
чему, точнее, не следует уделять внимание, а что важно, это продолжать двигаться в сторону этой вашей цели. And if you have a good idea of your purpose, then you can relax and let these other stresses not affect you as much. И когда вы обретете эту четкую идею о вашей цели, только тогда вы сможете действительно расслабиться, и эти стрессы никоим образом вас не затронут. Any strong emotion can weaken ojas. Любая сильная эмоция способна ослабить оджас. So it is important to allow yourself to be aware of your emotion, but not hold on to the emotion. И что важно? Важно осознавать эту эмоцию, но не держаться за нее. And then the emotion can flow without being congested, without being stuck inside yourself. И тогда эта эмоция способна будет раствориться, улететь просто, не оставляя себя целиком и полностью внутри вас, не застревая в вас. Because emotion is part of the water element, and ojas is also part of the water element. Поскольку эмоция — это часть водного элемента, точно так же, как и оджас. So when you eat a healthy diet, and when you keep your mind from getting overwhelmed with emotion, таким образом, когда вы следуете здоровой диете, когда вы не позволяете, не перегружаете свой разум эмоциями, не позволяете ему слишком эмоционировать, that will help you to protect your ojas. это и поможет вам защитить ваш оджас. Was there any other question? Yes. Just a second. How to communicate with water bodies, with the water reservoirs? That is a very good question. And I find that with a body of water, I usually find it easier to connect at the heart. Следующий вопрос. Как общаться с водоемами? Очень хороший вопрос, говорит доктор. Лично на своем опыте я понял, что общение с водоемами мне дается проще, соединяясь с ними через сердце. Because emotion is one manifestation of the water element. Поскольку эмоции — это одно из проявлений, прошу прощения, водного элемента. And
I'm trying to find the right way to say this. It's I think, or I'm talking about, of course, the way that I relate to bodies of water. Разумеется, я буду говорить о своем личном опыте отношения с водоемами, общения с водоемами. And what I personally like to do is to energetically meet the body of water and then allow, it's kind of like allowing the energy of that body of water to manifest inside me, kind of like an image manifests on a screen. Mm-hmm. И что именно мне нравится, что я люблю делать, это как бы энергетически встретиться, соединиться с водоемом и позволить энергии этого водоема проявить себя внутри меня. Это словно увидеть картинку на экране телефона. And the reason I say that is because some bodies of water are very small and they are easier to connect with. Почему я это все объясняю? Потому что некоторые водоемы, они меньше по размеру, и вот с ними проще общаться, с ними проще соединиться. But the ocean is very, very large. And trying to connect to it directly is, I find that the ocean is too big for me. Ну вот, например, океан действительно огромен, и пытаться выстроить общение, связь с океаном, лично я для себя понял, что океан слишком большой для этого. And of course, this is literally true. I was at the beach a couple of weeks ago, and I got hit by a wave that I was not expecting, and got smashed down into the sand. Пару недель назад я был на пляже и получил удар волной. Я не ожидал этой волны просто рядом. И, разумеется, она меня так ударила, что она повалила меня просто на песок. So it is very good to be able to go into the body of water. Разумеется, очень будет здорово и будет полезно погрузиться в водоем. But you have to know very clearly how far you can go and how long you can remain. Но вы должны точно, четко иметь представление о том, как далеко вы сможете зайти и как долго вы сможете выдержать в этом водоеме. And of course, I found this in Lake Baikal also. Разумеется, я испробовал это и на озере Байкал. Because the average temperature of the water is 15 degrees. Поскольку средняя температура Байкала 15 градусов.
So if you stay in the water for too long, your body will become hypothermic, and it could be very dangerous. И если вы соберетесь провести долгое время в озере, то есть риск гипотермии. So I find with water, it is good to remain very near the boundary between water and earth. Поэтому очень важно, когда вы выстраиваете связь с водоемами, оставаться близко с этой границей между элементом воды и элементом земли. And of course, this is true of fire also. И, разумеется, это действует также в отношении элемента огня. If you build a small fire and you keep it controlled, that is good. Если вы разведете небольшой огонь, над которым вы имеете контроль, это уже хорошо. But if you build a large fire and it gets out of control, then it may burn down many things. Но если вы разведете большой огонь, костер какой-то, над которым вы уже не имеете власти, который вам не подконтролен, разумеется, он может разрушить все вокруг. So with each one of these elements, it's very important to remember that you as a human being are very limited. Поэтому с каждым из первых элементов важно помнить, когда вы выстраиваете общение с ними, что вы, будучи человеком, вы очень ограничены в возможностях общения с первоэлементами. And just develop your relationship very slowly and very carefully. Поэтому выстраивайте ваше общение постепенно, медленно пусть оно будет, и очень осторожно в то же время, аккуратно. So, good luck to everyone. I hope everyone enjoys the course, and I look forward to connecting again in October. И на этом я желаю всем удачи в изучении курса «Практика осознанной реальности». И встретимся с вами в октябре на сессии, посвященной вопросам и ответам по курсу. And I would like, thank you very much, and I would like to thank my excellent translator for assisting me in this work. My pleasure, доктор Свобода. Доктор благодарит переводчика за помощь. So, we will meet again very soon. До свидания. До свидания. Exactly. И встретимся с вами очень скоро. Всем до свидания. Thank you very much, Dr. Svoboda. See you in October. Thank you. Namaste. Namaste.